Dear students, today we are going to start with gravitation. In this, we are going to study uh, what is escape speed, what is the universal law of gravitation, Newton's law of gravitation, and also we are going to study gravitational potential energy, then gravitational potential, and also escape speed, orbital speed, Earth satellites, energy of satellites, and geostationary satellites, and finally we are going to discuss about polar satellites. ఓకే, ఇవన్నీ చదువుకోవాలంటే ఫస్ట్ హౌ ద ప్లానెట్స్ ఆర్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద సన్ చుట్టూ ఎట్లా తిరుగుతాయో వాటి గురించి బేసిక్స్ నేర్చుకోవాలి. ఇన్ ద వెరీ ఎర్లియర్ డేస్ ద సైంటిస్ట్ టాలమీ హ్యాస్ అజ్యూమ్డ్ అండ్ ప్రపోజ్డ్ జియోసెంట్రిక్ థియరీ. జియోసెంట్రిక్ అంటే జియో అంటే ఎర్త్, బీయింగ్ ఎర్త్ ఎట్ ద సెంటర్, ఆల్ ద ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ అని చెప్పిండు. అండ్ లేటర్ అవర్ సైంటిస్ట్ ఆర్యభట్ట అండ్ నికోలస్ కోపర్నికస్, వీళ్ళందరూ కూడా గెలీలియో, టైకో బ్రాహి, వీళ్ళందరూ కూడా ఏం తీసుకొచ్చారు? నో, ఆల్ ద ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సన్. దట్ ఈస్ దే ప్రపోజ్డ్ హీలియోసెంట్రిక్ థియరీ. అండ్ Copernicus has taken astronomical data while the planets are revolving around the sun. Before analyzing the data, he has died. Later, his fellow research scholar Kepler has analyzed all the data taken by the Copernicus and has given 3 important laws. Those are nothing but Kepler laws of planetary motion. Okay, we are going to discuss about Kepler laws of planetary motion. First law is nothing but, okay, law of orbits. First law is law of orbits. So law of orbit em cheptundi, all the planets revolve around sun in elliptical orbits being sun at the one of the focus. అంటే ఎందుకు వన్ ఆఫ్ ది ఫోకస్ అంటున్నాం? బికాస్ ఎలిప్స్ హ్యాస్ 2 foci. ఎలిప్స్కి 2 ఫోసీలు ఉంటాయి. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎలిప్స్ లైక్ దిస్. I draw once again. Okay, so I am taking ellipse like this. We call this as major axis and we call this as minor axis. Dini minor axis antam. The length of the major axis is nothing but 2a. Okay, 2a is nothing but length of major axis is equal to 2a. And semi-major axis length is nothing but a. Half of the major axis is nothing but semi-major axis. This is nothing but a. This is a. And every ellipse has 2 foci untai, which are equidistant from center of the ellipse O. Let us consider this is focus F1, focus F2. Okay, the distance from center of the ellipse to any focus is nothing but E into A. This distance is also E into A. What is E? Here E is nothing but eccentricity of the ellipse. It tells us the shape of the ellipse. Shape of the curve ఏ షేప్లో ఉందని చెప్తుంది. ఎసెంట్రిసిటీ. ఇఫ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఎసెంట్రిసిటీ 0 అయిందనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇఫ్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ఈ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0. ఈ ఇంటూ ఏ 0 అయిందనుకోండి, అంటే ఈ ఫోకస్ ఎక్కడికి వస్తుంది? ఈ ఇంటూ ఏ. డిస్టెన్స్ 0 కావాలంటే దిస్ ఫోకస్ మస్ట్ బీ కోయిన్సైడ్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. దిస్ సెకండ్ ఫోకస్ ఆల్సో మస్ట్ బీ కోయిన్సైడ్ ఎట్ దిస్ సెంటర్. ఒకటే సెంటర్ ఉంటుంది. అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద షేప్? క్లోజ్డ్ షేప్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ సెంటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్కిల్. ఇఫ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, వీ కాల్ దిస్ షేప్ యాజ్ సర్కిల్.
E equal to 0 for circle. If E is equal to 1, E equal to 1 అనుకున్నాం. E equal to 1 అయితే ఏమవుతుందన్న, E into A is equal to 1. 1 into A, that is nothing but A. ఏ అయింది అనుకోండి, అంటే E into A is equal to simply A. ఏ అయితే ఏమవుతుంది చూడండి ఇక్కడ, E into A ఈక్వల్ టు A అంటే ఈ ఫోకస్ వచ్చి ఈ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఉంటుంది, అండ్ ఈ ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఏ డిస్టెన్స్ దగ్గర ఉంటుంది. అంటే ఇది సెంటర్ అనుకుందాం, ఇది ఫోకస్ అనుకుందాం, ఇది అనదర్ ఫోకస్. సో ఎక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు, నౌ E into A అంటే ఏ డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది, ఇఫ్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇంకొకటి ఎక్కడ ఉంటుంది, అనదర్ పాయింట్ విల్ బీ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్. సో యూ విల్ గెట్ ఏ షేప్ లైక్ దిస్. ఇట్లాంటి షేప్ వస్తుంది, ఓపెన్ షేప్ వస్తుంది. ఓకే, వీ కాల్ దిస్ యాజ్ హైపర్బోలా. ఏమంటాం దీన్ని, సారీ పారాబోలా అంటాం, పారాబోలిక్ షేప్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ద షేప్ ఈజ్ పారాబోలా. ఇఫ్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్, ఇదేముంది, ఈ ఈక్వల్ టు 0 అయితే సర్కిల్, ఈ ఈక్వల్ టు 1 అయితేనేమో పారాబోలా. మరి ఈ ఈక్వల్ టు 0 కాదు, ఈ ఈక్వల్ టు 1 కాదు, ఇన్ బిట్వీన్ 0 అండ్ 1 ఉంది ఈ వాల్యూ. అంటే ఈ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 0 అండ్ 1, గ్రేటర్ దెన్ 0, లెస్ దెన్ 1 ఉన్నది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వీ గెట్ ఫర్ ఎలిప్స్ ద ఎసెంట్రిసిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, eccentricity lies in between 0 and 1. If eccentricity is greater than 1, the shape would be hyperbola. Greater than 1 అయితే hyperbola, equal to 1 అయితే parabola. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఇంపార్టెంట్, జేఈ మెయిన్స్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఆర్బిట్స్. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. ఆల్ ద ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సన్. మనం ప్లానెట్స్ ఆల్ ద ప్లానెట్స్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద సన్ in elliptical orbits, with sun being sun at one of the focus. ఏదో ఒక ఫోకస్ దగ్గర సన్ ఉంటాడు, సన్ చుట్టూ మిగతా ఆర్బిట్స్ అన్నీ కూడా ఏమైతేనా రొటేట్ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది ఎర్త్ అనుకుందాం. ఎర్త్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ప్లానెట్, రైట్? దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ ఓన్ సన్. ఓకే, రైట్. సన్ అంటే ఎస్ఓఎన్ సన్ కాదు, ఎస్యుఎన్ సన్. రైట్, వెన్ ఎవర్ దిస్ ఎర్త్ ఈజ్ రొటేటింగ్ లైక్ దిస్, when earth is rotating like this, it comes to the closest point to the sun. This is closest point. The closest point is called perigee. Okay, when the earth is coming to this point, identi sun nunchi farthest distance ఉన్నదని అపోగి అంటాం. ఓకే, మరి పెరిగి డిస్టెన్స్ ఎంత, దిస్ డిస్టెన్స్ కావాలి నాకు. పెరిగి డిస్టెన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత, సెమీ మేజర్ యాక్సెస్ ఏలో నుంచి ఈఏ తీసేయాలి. సో పెరిగి డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ ఈఏ. యూ మే ఫేస్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ పెరిగి డిస్టెన్స్ ఆల్సో. అండ్ ఆల్సో అపోగి డిస్టెన్స్, దిస్ డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి, అంటే ఈ ఇంటూ ఏ ప్లస్ ఏ, ఈఏ ప్లస్ ఏ ఆర్ ఏ ప్లస్ ఈఏ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అపోగి డిస్టెన్స్. Okay, so right now, so this is the basic concepts. With sun is at the one focus, planets revolve around the sun in elliptical orbits. So ila revolve avuta untayi. Next, second one is nothing but second law. Okay, second law is law of areas. Law of areas ఏం చెప్తుందంటే చూద్దాం ఇక్కడ. See here, I am taking an ellipse like this, and this is nothing but major axis, minor axis. Okay, I am not drawing minor axis here, right? So center of the ellipse, and sun is at this one of the focus. Let sun is at this point, and now the planet is at this location. Mana planet ee location lo unnadu anukunna. Okay, the line that connects sun and planetని కనెక్ట్ చేసే లైన్ ఇది. ఓకే, దిస్ లైన్ ఈజ్ స్వీపింగ్ సమ్ ఏరియా, ఇజంట్ ఇట్ రైట్? యాజ్ ద ఎర్త్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద సన్, దిస్ లైన్ ఈజ్ స్వీపింగ్ సమ్ ఏరియా. సపోజ్ ఇన్ ద డెల్టా టీ టైమ్ ఇంటర్వెల్ అంటే సమ్ 1 month ఏదో అనుకుందాం. 1 monthలో ఎర్త్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకుందాం. అంటే ద డిస్టెన్స్ దట్ కనెక్ట్స్ సన్ అండ్ ఎర్త్ స్వీప్స్ సమ్ ఏరియా, కొంత ఏరియాని స్వీప్ చేస్తుంది.
ఓకే, లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ ఏరియా యాజ్ A1. దీన్ని ఏమనుకుంటా నేను A1 అనుకుంటున్నా, ఆ ఏరియాని A1 అనుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్ 1 month అనుకున్నాం కదా. సో ఇన్ నెక్స్ట్ 1 monthలో ఇక్కడ నుంచి ఎర్త్ సమ్ అదర్ పాయింట్కి వస్తుంది. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? ఇట్ విల్ కమ్ టు సమ్ అదర్ పాయింట్. సో అగైన్ ఈ ఏరియా చూసుకుందాం మనం. దిస్ ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ A2. వాట్ ఈస్ దిస్? A2 అంటే ఏమవుతుంది? సి హియర్ A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2. దీన్ని వర్డ్స్లో చెప్తున్నా, బట్టి పట్టొద్దు. A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A2 అయితే అంటే సి హియర్ ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్, ఇన్ సేమ్ 1 month ఆఫ్ టైమ్ ఇంటర్వెల్. ఓకే, ఇక్కడ డెఫినేషన్ ఎట్లా చెప్తుంది చూడండి. లా ఆఫ్ ఏరియాస్ ఏం చెప్తుందంటే ద లైన్ దట్ కనెక్ట్స్ సన్ అండ్ ఎర్త్ sweeps equal areas, A1 equal to A2 కాబట్టి equal areas in equal intervals of time, equal intervals of timeలో ఈక్వల్ ఏరియాస్ని స్వీప్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లా ఆఫ్ ఏరియాస్. ప్రూవ్ చేద్దామా దీన్ని? మరి ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది? లెట్ దిస్ ఎర్త్ ఈజ్ రొటేటింగ్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ v, linear velocity v, okay, and this is nothing but delta t. అంటే in delta t time interval it covers a distance of, ఈ distance ఏమవుతుందన్న, in delta t time interval it covers a distance of v delta t. velocity into time is nothing but distance. Okay, సో ఈ డిస్టెన్స్ని ఏమనుకుంటున్నాను నేను? v delta t. ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సన్ టు ఎర్త్, ఈ డిస్టెన్స్ని లెట్ us కన్సిడర్ r. ఓకే, r అనుకున్నాం. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ height ఈజ్ నథింగ్ బట్ v delta t. ఓకే, సో ఏరియా ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ డెల్టా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఇంటూ, నేను దీనికి ఏం చేస్తున్నా అంటే మాస్ బై మాస్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాను. నో అబ్జెక్షన్ కదా. ఓకే, హాఫ్ ఇంటూ ఏమున్నది ఇక్కడ ఆర్ ఇంటూ ఎమ్ ఇంటూ వి డివైడెడ్ బై ఎమ్. ఇక్కడ ఎమ్ ఉన్నది 1/2m ఉన్నది. ఆర్కి ఆర్ రాసిన, ఎమ్ ఇంటూ వికి ఎమ్ ఇంటూ వి రాసిన. ఇక్కడ ఏముంది? డెల్టా టీ ఉంది. డెల్టా టీని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తున్నా. ఓకే, ఏరియా పర్ యూనిట్ టైం ఏమవుతుంది చూద్దాం. ఇట్ షుడ్ బి రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ కావాలి. సో ఇన్ 1/2m ఇంటూ ఎంవిఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? యాంగులర్ మొమెంటమ్. ఓకే, సో ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2m ఇంటూ ఎంవిఆర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ L. We know that in central forces అంటే the force which always acts towards center of the sun, సెంటర్ సైడ్ యాక్ట్ అయినాయి అనుకోండి, ఆ ఫోర్స్ని ఏమంటాం అంటే సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ అంటాం. ఇన్ సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ ఆల్వేస్ టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకు టార్క్ ఈక్వల్ టు 0 అంటున్నాం? మరి ఇక్కడ సి హియర్ వై టార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే వెన్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ రొటేటింగ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నది అనుకుందాం, ఇక్కడ సన్ ఉన్నది, ఇక్కడ ఎర్త్ ఉన్నది. దీని మీద ఫోర్స్, అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఎటు ఉంటుంది? ఈ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సన్ అండ్ ఎర్త్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 0. యాంగిల్ బిట్వీన్ ఫోర్స్ and distance between them is equal to 0. We know that torque tau is equal to RF sin theta and also sin 0 is nothing but 0. If torque is equal to 0, angular momentum is constant. Conservation of angular momentum ide cheptundi ga manaku, angular momentum is constant. Okay,
if angular momentum is constant, 2 is constant, mass of the object is also constant, ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ అయితే రైట్ సైడ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. సో ఏరియా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. అంటే ద లైన్ దట్ కనెక్ట్స్ సన్ అండ్ ఎర్త్ స్వీప్స్ ఈక్వల్ ఏరియాస్ ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైమ్. కాన్స్టెంట్ అంటే సేమ్ అన్నట్టే, ఎప్పుడు ఏరియా సేమ్ ఉంటుంది. ఇన్ ఈక్వల్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఏరియా ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్. Okay, this is the proof of law of areas. Okay, now angular momentum is constant in central forces. Central forces ante the force which always acts towards to the center of the earth, center of the sun, right? Next, third law is nothing but, before going to discuss about third law, speed ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటుంది, లీనియర్ స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎక్కడ తక్కువ ఉంటుందో చూద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, సి ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, ద క్లోజెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పెరిగి అని చెప్పుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అపోగి అని చెప్పుకున్నాం, అపోగి, రైట్? ఇది ఫార్దెస్ట్ డిస్టెన్స్. వీ నో దట్ యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. యాంగులర్ మొమెంటమ్ కాన్స్టెంట్ అంటే L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు M2. సో యాంగులర్ మొమెంటమ్ ఈక్వల్ టు MVR అంటే M V1 R1 ఈక్వల్ టు M V2 R2. Mass and mass cancels. Okay, V1 R1 equal to V2 R2 and V into R is equal to constant. Okay, V is inversely proportional to R. If the distance from sun to earth is more, distance ఎక్కువ ఉంటే వెలాసిటీ తక్కువ ఉంటుంది. మరి ఎవరి డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది? అపోగి డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది. అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద సన్ ఈజ్ ఎర్త్ ఈజ్ లెస్ ఎట్ అపోగి, అంటే స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ పెరిగి దగ్గర చూడండి, డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ సన్ టు ఎర్త్ ఈజ్ వెరీ లెస్. డిస్టెన్స్ షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఇది. డిస్టెన్స్ తక్కువ ఉందంటే వెలాసిటీ ఏమవుతుంది? వెలాసిటీ ఎట్ దిస్ పాయింట్ పెరిగి ఈజ్ మోర్. ఓకే, కీప్ ఇన్ మైండ్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్, థర్డ్ లా ఈజ్ నథింగ్ బట్ లా ఆఫ్ పీరియడ్స్. లా ఆఫ్ పీరియడ్స్. ఓకే, లా ఆఫ్ పీరియడ్స్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం ఇక్కడ. లా ఆఫ్ పీరియడ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ రివల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ around the sun is directly proportional to cube of semi-major axis. Okay, గుర్తుపెట్టుకోండి, we will prove in the later section of classes. I will come back again. ఓకే, ఏం చెప్తున్నా వర్డ్స్లో రాస్తున్నా, బట్టి పట్టొద్దు. స్క్వేర్ ఆఫ్ టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్, స్క్వేర్ ఆఫ్ టైమ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టీ స్క్వేర్ అన్నట్టు, ఆఫ్ ఎర్త్, రివల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్, రివల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ around the sun, around the sun is proportional to cube of semi major axis. ఏ అంటే సెమీ మేజర్ యాక్సిస్ అని చెప్పుకున్నాం, క్యూబ్ ఆఫ్ సెమీ మేజర్ యాక్సిస్. దిస్ ఈజ్ కెప్లర్స్ థర్డ్ లా ఆఫ్ ప్లానెటరీ మోషన్. వాట్ ఈస్ కెప్లర్స్ థర్డ్ లా? లా ఆఫ్ పీరియడ్స్, టీ స్క్వేర్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ఏ క్యూబ్ అని చెప్తున్నాను. Okay, now we are going to discuss about universal law of gravitation. Okay, that is Newton's law of gravitation, right? Now we are going to start with new concept, Newton's law of gravitation. If there are two point masses, keep in mind I am saying point masses. Okay, the center of this mass is nothing but, center of mass of this one is nothing but m1, mass of this particle is m2. The center to center distance between them is nothing but r. రెండిటి మధ్యలో these two masses are separated by some distance. If two masses are there separated by some distance, the force exerted by any mass, any object on another object is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them. Okay, words lo rasta. Force of attraction on an object due to any other object
object is force of attraction is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between them. ఓకే, చూద్దాం ఇక్కడ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, దీన్ని గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని కూడా అంటాం. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏమన్నాడు ఇక్కడ, ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ మాసెస్ అంటే m1 m2 అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏమన్నాడు, స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ఎంత ఆర్ స్క్వేర్. బై రిమూవింగ్ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ యూ విల్ గెట్ సమ్ కాన్స్టెంట్, దాన్ని g అంటాము, క్యాపిటల్ G m1 m2 బై ఆర్ స్క్వేర్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇది. ఓకే, మరి ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీలో రాయాలన్నప్పుడు ఫోర్స్ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు G m1 m2 బై ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఆర్ క్యాప్, యూనిట్ వెక్టర్. ఆర్ క్యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూనిట్ వెక్టర్. దిస్ ద ఫోర్స్. సార్ వాట్ ఈస్ G? మరి G ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్, universal gravitational constant, and its value is equal to 6.67 into 10 to the power of minus 11 యూనిట్స్ రాయాలి. మరి యూనిట్స్ రాయాలంటే బట్టి పట్టొద్దు, ఇక్కడ జీని ఒక్కదాని నుంచి అన్నిటినీ వేరే సైడ్ పంపించండి. ఎఫ్ఆర్ స్క్వేర్, అవును కదా, ఎఫ్ఆర్ స్క్వేర్ బై m1 బై m2. జీకి యూనిట్స్ రాస్తున్నా చూడండి. ఇప్పుడు వాల్యూ నేమో 6.67 ఇంటూ 10 to the power of minus 11 యూనిట్స్. ఫోర్స్కి యూనిట్స్ ఏంటి, న్యూటన్. ఆర్ స్క్వేర్ అంటే డిస్టెన్స్ స్క్వేర్కి మీటర్ స్క్వేర్ బై కేజీ ఇంటూ కేజీ, న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ పర్ కేజీ స్క్వేర్. మరి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా రాద్దామా జీకి? ఓకే, ఫోర్స్కి డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ఏంటి, మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్. మాస్కి m, యాక్సలరేషన్కి LT పవర్ -2, మీటర్ స్క్వేర్ అంటే లెంత్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై కేజీ స్క్వేర్ అంటే మాస్ స్క్వేర్. మాస్ అండ్ మాస్ ఒక క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఈ మాస్ పైకి వస్తే ఏమవుతుంది, m to the power of -1, L into L square is nothing but L cube T power -2. This is the dimensional formula for universal gravitational constant. Okay, so మరి ఇదేంటి, ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై m1 on m2, ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై 1 on 2 is equal to G m1 m2 by r square. దీని డైరెక్షన్ ఎట్లా ఉంటుంది మరి, ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై m1 on m2, m1 ఓవర్ మీద ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది, m2 మీద ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ ఈ ఫోర్స్ని ఏమనుకున్నాం మనం, అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ అనుకున్నాం. అంటే m1 m2ని ఏం చేస్తుంది, అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, దాని సైడ్ లాక్కుంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై 1 on 2. మరి ఫ్రమ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ మోషన్, ఏం చేస్తుంది, ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై m2 ఆన్ m1 ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జిస్టింగ్. ఓకే, ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై m2 ఆన్ m1, 2 on 1. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై m2 ఆన్ m1 మీద ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేసిందంటే m1 ఏం చేస్తుంది, m2 అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది, అంటే దాని సైడ్ గుంజుకుంటుంది, అంటే ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై m2 ఆన్ m1. ఈ రెండు ఏమున్నాయి, masses are same, distance is same in between them, so these two forces are equal and opposite, and these two forces form action reaction pair. So force exerted by 1 on 2 is equal and opposite to force exerted by 2 on 1. Okay, so magnitude of two forces are equal, 1 on 2 is equal to force exerted by 2 on 1, 2 on 1. ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. ఒకవేళ 2 masses ఉంటే వీ కెన్ ఫైండ్ డైరెక్ట్లీ లైక్ దిస్. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 3 masses ఉన్నాయి, లేకుంటే 4 masses ఉన్నాయి అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ ఇట్లా ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక మాస్ ఉంది m1, ఇక్కడ ఒక మాస్ ఉంది m2, ఇక్కడ ఇంకొక మాస్ m3 ఉంది, అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక మాస్ m4 ఉన్నది. ఓకే, నేనేమనుకుంటున్నాను, రైట్, ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై, లేకుంటే ఫోర్స్ ఆన్ m2
లేకుంటే ఫోర్స్ ఆన్ M3, మీ ఇష్టం ఏదంటే అది. ఫోర్స్ ఆన్ M1 డ్యూ టు M2, M3, M4 ఈజ్ హౌ మచ్. ఓకే, M1 ఉందంటే M1కి M2కి మధ్యలో సమ్ డిస్టెన్స్ ఉంది, M2కి M3కి మధ్యలో సమ్ డిస్టెన్స్ ఉంది. ఓకే, R1 ఇది R2 అనుకుందాం. M1కి M4కి మధ్యలో సమ్ డిస్టెన్స్ ఉంది, M1 M2కి మధ్యలో సమ్ డిస్టెన్స్ ఉంది, M1 M4 మధ్యలో సమ్ డిస్టెన్స్ ఉంది, M1 M3 మధ్యలో ఇంకొక డిస్టెన్స్ ఉన్నది, ఏదో ఒక డిస్టెన్స్ అనుకుందాం. అంతా కూడా ఇది స్క్వేర్ అనుకుందాం, R లెంత్ ఉన్న స్క్వేర్ అనుకుందాం. అప్పుడు ఈ లెంత్ ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు ఇది R, ఇది R అయితే ఇదేమవుతుంది, హైపోటెనస్ √R² ప్లస్ R². అంటే ఇదేమవుతుంది నాన్న, √2 ఇంటూ R అవుతుంది, √2R. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ √2R డిస్టెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు ద నెట్ ఫోర్స్ క్వశ్చన్ ఏంది, ఫోర్స్ ఆన్ M1 డ్యూ టు M2, M3, M4. M2 గాడు దీని మీద ఫోర్స్ని ఎగ్జర్ట్ చేస్తాడు M1 మీద, M3 కూడా ఎగ్జర్ట్ చేస్తాడు, M4 ఆల్సో ఎగ్జర్ట్ చేస్తాడు. ఈ ఫోర్స్ డైరెక్షన్స్ ఎట్లున్నాయో చూద్దాం. మరి ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై M2 ఆన్ M1, M2 గాడు M1 మీద ఫోర్స్ని ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది, అంటే ఏం చేస్తాడు, అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై 2 ఆన్ 1 మీద ఎగ్జర్ట్ చేసే ఫోర్స్ ఏమో అనుకుంటున్నాం మనం. నా ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై M3 ఆన్ M1, M3 గాడు M1 మీద ఎంత ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుందో, అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, అది డౌన్వర్డ్స్. ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై 3 ఆన్ 1. అందరూ కూడా M1 కానీ మీదనే ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తారు చూడండి. నా ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై M4 ఆన్ M1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది దాని సైడ్. సో ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై 4 ఆన్ 1. మరి ఇక్కడ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లు ఉన్నాయి, దే ఆర్ నాట్ అలాంగ్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. సో వీ షుడ్ నాట్ add them directly, we should not add them algebraically, we should add them vectorially. The net force on M1 equal to vector sum of force exerted by 2 on 1 and vector sum of force exerted by 4 on 1 plus force exerted by 3 on 1. ఇది ఏ సమ్, వెక్టార్ సమ్, నాట్ ఆర్డినరీ సమ్. వెక్టార్ సమ్ అంటే ఏం చేయాలి మరి, we should find the components, x components, y components find out చేస్తూ టోటల్ యాడ్ చేస్తే అయిపోతుంది. ఓకే, వెక్టర్ సమ్ చేస్తే you will get the net force on M1 due to 3 other masses. ఓకే, so this is all about Newton's law of gravitation. It is valid for క్వశ్చన్ అడుగుతుంది, ఈజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్ ఫర్ పాయింట్ మాసెస్, ఈజ్ ఇట్ ఫర్ ఎక్స్టెండెడ్ మాసెస్, అట్లా క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ పాయింట్ మాసెస్. Okay, right? So this is all about Newton's law of gravitation, universal law of gravitation. Okay, now I am going to explain the important phenomenon here. Important phenomenon ఏంటంటే, రైట్, ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ హాలో స్పెరికల్ షెల్ తీసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇఫ్ హాలో స్పెరికల్ షెల్ ఈస్ గివెన్ లైక్ దిస్, అంటే హాలో అంటే లోపలంతా కూడా ఏముంటుంది, ఎంటీగా ఉంటుంది, లోపలంతా కూడా ఎంటీ. ఇఫ్ ద పాయింట్ మాస్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ అవుట్ సైడ్ ద హాలో స్పెరికల్ షెల్, పాయింట్ మాస్ అవుట్ సైడ్ ఉన్నదనుకోండి. ఓకే, హాలో స్పెరికల్ షెల్ మీద ఏమవుతుంది, మాసెస్ ఆర్ దేర్, దిస్ మాస్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎవ్రీవేర్ ఆన్ ద సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద షెల్. ఈ పైననే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా మీదనే మాస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయింది యూనిఫామ్గా, దెర్ ఇస్ నో మాస్ ఇన్సైడ్. సో ఇక్కడ